Very good evening, students. This is a trial video of the online lecture which I would be planning to conduct from tomorrow onwards. So let's start. We'll study our third module, which is forging. As you all know, forging is an ancient metalworking operation in which we will be giving force to plastically deform a workpiece to obtain the desired shape which we required. So for this is the basic operation of a blacksmith. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഫോർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ചെയ്യുന്ന അതേ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് ഫോർജിങ്. Forging is the working of metal into a useful shape by hammering or press. Blacksmith use ചെയ്യുന്ന ഒരു hammer ആണ്. We can use a press for forcing it when the size of the workpiece is more or number is more. By the application of heat and pressure, a metal can be altered in shape permanently without rupture. This is what is called as forging. നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വർക്ക് പീസ് ഒരു പ്രസ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെയോ ഒരു ഹാമറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയോ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ പെർമനൻ്റ്ലി വരുത്തി അതിനെ ഒരു ഡിസൈഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, there should not be any rupture or crack while doing the process. This is the oldest form of metalworking art. Our primitive blacksmith used this operation, which is forging. Forging machines are now capable of making parts ranging in size of a bolt to a turbine rotor. That means ഒരു ചെറിയ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹെഡ് തൊട്ട് ഒരു വലിയ ടർബൈൻ്റെ റോട്ടർ വരെയും നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർജിങ് വഴി ഉപയോഗിച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഫോർജിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഹോട്ട്, ഓൾദോ സർട്ടൻ മെറ്റൽസ് മേ ബി കോൾഡ് ഫോർജ്. നമ്മൾ ഈ പടങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ, റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇമേജിൽ കാണുന്ന പോലെ, യൂഷ്വലി വി വിൽ ബി ഫോർജിങ് മെറ്റൽസ് when it is hot. വളരെ റെയറായി മാത്രമേ നമ്മൾ കോൾഡ് ഫോർജിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഫോർജിങ്ങിൻ്റെ. ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഒരിക്കൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ. Forging is the controlled deformation of metal into specific shapes by the use of compressive forces. These forces are applied through tools and dies, driven mainly by hammers, which deform the workpiece by high-velocity impact, or presses, which deform the workpiece through controlled high pressures. Forging is one of the oldest metalworking processes, dating as far back as 8000 BC. It is utilized today to reduce the cross-section, improve the metallurgical microstructure, provide directional grain flow, and eliminate porosity of cast ingot in fabricating wrought mill forms, and to form discrete parts to near net shape from these wrought mill forms, further refining microstructure and directional grain flow. Because of these effects on microstructure and grain flow, the mechanical performance of wrought mill forms and parts is typically superior to that of cast metals. Open die forging is performed on ingot, billet, bar, or a preform, and is the deformation of a workpiece between flat or shaped dies without completely restricting metal flow. This deformation can result in lengthening of the workpiece while reducing its cross-section, upsetting regions along the length to greater sizes than adjacent regions, or bulging the workpiece's cross-section while reducing its length. Lengthening and upsetting are typically done using multiple impacts, as the workpiece is incrementally advanced lengthwise and rotated about its longitudinal axis.
There is essentially no limit to the size of forgings that can be made using open die forging. They can range from a few centimeters to 30 meters in length and weigh from a few to up to several 100,000 kilograms. Although fairly complex shapes can be made using open die forging, most are rather simple solids or hollows requiring considerable machining to achieve final shape. Forgings are produced using simple flat, V-shaped, or semi-round dies. Various accessory tools are also used, including saddles, blocks, rings, mandrels, and punches. To withstand forging temperatures, abrasion, and impact, dies and accessory tools are usually made of hot work tool steels or medium carbon alloy steels. Impression die forging, also called closed die forging, is the deformation of metal at forging temperature within one or more die impressions or cavities. It is performed both in presses and hammers. Workpieces may be round or rectangular in cross-section or flat discs, and the dies are sometimes integrally heated to minimize chilling and cooling of the workpiece. For simple shapes, impression die forging can be performed in a single press stroke. More often, however, several strokes of different force are used with dies having several impressions for sequential preforming and finish forging operations. Preforming operations may include edging. Now we'll move on to our PPT. Forging is basically involves plastic deformation of material between two dies to achieve a desired configuration. Depending upon complexity of the part, forging is carried out as open die forging or closed die forging. നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്കായിട്ട് കണ്ട പോലെ ഓപ്പൺ ഡൈ ഫോർജിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വെറാസ് ഇൻ ക്ലോസ് ഡൈ ഫോർജിങ് ഏത് ഷേപ്പാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പ് ഡൈയിൽ നമ്മൾ മെഷീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻ ഓപ്പൺ ഡൈ ഫോർജിങ് മെറ്റൽ ഈസ് compressed by repeated blows by a mechanical hammer or a shape is manipulated manually. ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഹാമർ വെച്ചോ അല്ലെ മാനുവലി ഹാമർ വെച്ചോ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും റിക്വയർഡ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇൻ ക്ലോസ് ഡൈ ഫോർജിങ് the desired shape is obtained by squeezing the workpiece between two shaped closed dies. നമ്മുടെ in closed die forging simple shapes ഒക്കെ നമുക്ക് forge ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. As the shape become complicated, we will be using a closed die forging or impression die forging, in which the complex shape will be machined in a die, and two dies will be used to squeeze the material to deform it to required shape. ഈ താഴെ കാണുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് നക്കിളാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലുള്ള നടുക്കത്തേരിക്കുന്നത് റെയിലാണ്. ഏറ്റവും റൈറ്റ് എൻഡിൽ കാണുന്നത് ഫ്ലാഞ്ച് ആണ്. ഈ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റും ഫോർജിങ് വഴിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. On squeezing, the die cavity get completely filled and the excess material comes out as around the periphery of the die as flash, which is later trimmed off. ഈ ഡൈക്കകത്തേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എപ്പോഴും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. എന്തിനാണ്? ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽസ് ദ ഡൈ ക്യാവിറ്റി. ആ ബാക്കിയുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് പെരിഫറി കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും. ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രസ് ഫോർജിങ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ് ആർ ദ ടു പോപ്പുലർ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ക്ലോസ് ഡൈ ഫോർജിങ്. ക്ലോസ് ഡൈ ഫോർജിങ്ങിലെ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ പ്രസ് ഫോർജിങ്ങും ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ്ങും ആണ്. ഇൻ പ്രസ് ഫോർജിങ്, the metal is squeezed slowly by a hydraulic or mechanical press, and the component is produced in a single closing of die. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒരു പ്രസ് ഫോർജിങ്ങിൽ it can be hydraulic or a mechanical press.
പക്ഷേ ഹൈഡ്രോളിക് ആണെങ്കിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക, മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായി ആക്ഷൻ നടക്കും. ബട്ട് shape, near net shape will be produced in single closure of die. Hence its dimensional accuracy is much better than drop forging. Whereas in drop forging നാത്ത് ഒന്നിലധികം സ്ട്രോക്കുകൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു നിയർ നെറ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട വീഡിയോക്കകത്ത് കണ്ടിരുന്നു, പ്രസ് ഫോർജിങ്ങും കണ്ടു, അതേപോലെ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ്ങും കണ്ടു. ചിലതിനകത്ത് ഷേപ്പ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ 7 തൊട്ട് 8-9 സ്ട്രോക്ക് വരെയും എടുത്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക, നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഷേപ്പ് എത്തിയത്. ബോത്ത് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് ഡൈ ഫോർജിങ് പ്രോസസ്സസ് ആർ ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഹോട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ കോൾഡ് ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ ഫോർജിങ് ടൈപ്സ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് രണ്ടെണ്ണുണ്ട്, ഓപ്പൺ ഡൈ ഫോർജിങ്ങും ക്ലോസ് ഡൈ ഫോർജിങ്ങും. എന്നാൽ പ്രസ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസ് ഫോർജിങ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ്. ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക. Forged articles have outstanding grain structure and the best combination of mechanical properties. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡ് എടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഫോർജിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. എക്സാമ്പിൾസ് ആർ wrenches, automotive crankshaft and piston rods are the typical articles which are formed by forging process. അടുത്ത സെക്ഷൻ കാണുന്നത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർജിങ് ആണ്. ഹൈ കോസ്റ്റ്, ഹൈ റെസിഡ്യൂവൽ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, എക്സ്പെൻസീവ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഡൈസ്. സോ ലോങ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൺസ് ആർ യൂഷ്വലി നെസസറി ടു റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ്. നമ്മളൊരു ഇതിന് ഹൈ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ഡൈ ഫോർജിങ്ങിനകത്താണെങ്കിൽ ആ ക്ലോസ് ഡൈയുടെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ മെഷീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര കോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ടിയതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ക്ലോസ് ഡൈ ഫോർജിങ് ഒരിക്കലും ഫീസിബിൾ അല്ല. സോ ആസ് എ നമ്പർ ഇൻക്രീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുക, ആ ഡൈയുടെ കോസ്റ്റ് ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫീസിബിൾ ഓൺലി ഫോർ ലോങ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൺസ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റെസിഡ്യൂവൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതിനെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കലി ഡീഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്ട്രെസ്സസുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ സ്ട്രെസ്സുകളെ എപ്പോഴായിരിക്കും വരിക, നമ്മൾ മെഷീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഹെവി കട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വളയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഹൈ റെസിഡ്യൂവൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ഫോർജിങ് ആർ ഓഫൻ റിലീസ് വെൻ ദേ ആർ മെഷീൻഡ് ആൻഡ് കോസ് വാർപ്പിംഗ് വെൻ ഹെവി കട്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ്. താങ്ക് യു. ഇവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം. ഇത് ഞാനിപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.